ඔබ දැන් දුටුවේ මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේට මුල්ගල තැබූ අවස්ථාවේ වීඩියෝ පටයක්. ඉතින් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔබ වහන්සේට මම හිතන්නේ අද දැන් මගෙත් එක්ක ප්‍රකාශ කළානේ මේක හරිම අපූර්ව අවස්ථාවක් විදිහට දැනෙනවා කියලා. මේ අපූර්ව අවස්ථාව මේ ආකාරයෙන් ගෙනෙන්නට මම හිතන්නේ විශාල පිරිසක් දායක වුණා. ඒ පිරිස මතක් කරොත් සංජීව මහත්මයා ඉතින් අද බොහොම සීතල දේශගුණයක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි බොහොම සතුටින් ඉන්නේ මේ ඇත්තටම ගැහෙනවා මේ මොකද මට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා අපේ හාමුදුරුවන්ට මේ ගරුතර මහා සංඝ මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන්න ඒක ලොකු පින්කමක් ඒත් එක්ක මේ සතුටට අපි දැන් බොහොම හිලිප්පිලා ඉන්නේ මොකද කරුණු කාරණා අපෙන් සමහරට ගොඩාක් ගිලිහෙන්න පුළුවන් කතා කරනකොට කියන්න තියෙන දේවල් අමතක වෙන්න පුළුවන් නමුත් විශේෂයෙන් කෙටියෙන් මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නයත් එක්ක මේ භූමි භාගය විශේෂයෙන්ම මේ අපි මේ දැන් ඉන්න භූමි භාගය 2017 වර්ෂයේ තමයි මිලදී ගත්තේ එදා ඉඳලා නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු අපේ දායක පින්නතුන් සියලු දෙනාගේම ලොකු අදහසක් තිබුණා මේ වගේ චෛත්‍ය කර්මාන්තයක් මේ වගේ උද්‍යානයක් මෙතන හදන්න. ඉතින් අද ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා ඒ අරමුණ. ඉතින් සිහිපත් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම 2023 වර්ෂයේ අපේ ගෞරවනීය බද්දිය හාමුදුරුවෝ මාවරලේ බද්දිය හාමුදුරුවෝ ඇවිදිලා අනුශාසනා පවත්වලා මේ දායක පින්නතුන් අපේ නායක හාමුදුරුවෝත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ස්ථානයේ මුල් ගාලා තිබ්බා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තිබුණා එදා ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට. ඒ කියන්නේ 24 වෙසක් මාසයේ වෙනකොට මේ ස්ථානයේ චෛත්‍ය හැදෙනවා නම් බොහොම හොඳයි කියන අදහසෙන් නමුත් නොඑක් නීතිමය ප්‍රශ්න හින්දා මේක අවුරුදු දෙකකට කල් ගියා. ඉතින් එහෙම කල් ගිහින් අද අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ගරුතර මහා සංඝරත්නය විශේෂයෙන්ම අපේ දායක සභාවේ සුවිශේෂී පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා බොහොම කාලය ධනය ශ්‍රමය යාගේ ඥානය හැකියාවන් බොහොම ඉහළින් ඉදිරිපත් කරමින් කැප කරමින් මේ දර්ශනීය විහාරස්ථානයේ අද මේ භූමි භාගය සකස් කරලා තියෙනවා. ඒක අපි විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්නේ පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් බොහොම හැඟීමෙන් යුක්තව. මම හිතන්නේ ඇත්තෙන්ම ඒ ඊ타මත්ම මහත් වූ කුසල කර්මයක් ස්වාමීන් වහන්සේ අද පටන් දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවකට මේ වන්දනා කටයුතු කරගන්නට මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් අවිත් එක්ක සුනිලුත් එකතු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. සුනිල් ස්වාමීන් වහන්සේ සූදානම්ව සිටිනවා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට. අද මේ වැඩසටහනට මේ උද්‍යානය ඒ වගේම මේ කටයුතු නිර්මාණය කරන්නට දායක වූ අය පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට උන්වහන්සේ සූදානම්ව සිටිනවා. Thank you, Sanjeev, and thank you, Venerable Bante Dhammisara. And I have the opportunity and the occasion again to have a brief conversation with Most Venerable Bante Kusala, as I said, a very well spoken Buddhist monk and a globally known figure. So Bante, let's kind of continue our conversation that we had with regard to resemblance and the significance. And one of the things that I noticed today is that we usually don't get to see what is inside a stupa or a pagoda. So what are your thoughts about having this opportunity, and what does go into the heart of the stupa, and what is the resemblance of that? Thank you, Sunil Mahatma, for your question. As Bante Dhammisara just mentioned, it's a chilly day. We feel that cold. Yesterday it was kind of warm, and we managed to accomplish a lot yesterday, but the cold weather here won't stop us from moving forward. That said, your question about what went inside the stupa, that's a great question. Bante Dhammisara also just mentioned that he was able to see all the sacred items that were brought inside, and I was the one who was passing them to Nayaka Hamduro's hand, seated under the altar. Just as we entered the place where we entered the dome, this will be sealed forever. And we were able to see so many precious things, including the relics of the Supreme Buddha. 4 relics of him, and also relics of the enlightened monks that were brought from Sri Lanka, were placed inside reverentially amongst the sadhu sounds, people saying sadhu, and all the drummings, and I believe the blessings of the heaven as well. That's why we are getting this kind of unusual weather in May. The whole nature is super excited about it. Aside from the relics, we also placed gold,
we also, I wonder whether we should even mention that. We placed so many precious things. People brought all kinds of things, including Buddha statues, also scripture written on gold, written on copper, and we also received many other like jewelries, and also leaflets from Ananda Bodhi, and also Bodhi leaves from the actual Bodhi tree under which the Buddha sat and became enlightened. And I think there was no room inside for us to place all the sacred items. And Dhammisara Hamdru and the other venerable monks must have struggled, because they were coming and coming endlessly. And you could see how excited people were and how much faith they felt and how they made use of this opportunity. And we must also mention about some of the other details of what went into completing this project. Bhante Dhammisara mentioned that Most Venerable Maavarile Bhaddi Hamdru, who's joining us from Japan in spirit, was the one who placed the inaugural stone to start the whole project. And it was his wish that this project be completed last year, but because of some practical and pragmatic issues, of course planning and approvals and a lot of other decisions, we are finally here a year after that date. This is 2025. Within 2 years, with the support of everybody, we managed to reach the completion of the project. We could see how tired Nayak Hamdru was. He was fatigued in the last month. We were a little worried about it because all the phone calls and all the inquiries come to him. We cannot take that burden away from him, because he was such dedicated, committed to seeing this day. And to support him, we did our best too. All the other venerable monks also contributed in their best capacity, and the board of the temple and everybody else supported with landscaping and decorating and bringing flowers and placing these plaques with the verses of Buddhism, Dhammapada verses. It just never ends if you begin to show gratitude to all the people who contributed. And with that, we definitely express our heartfelt gratitude for your dedicated support. Thank you so much. Thank you for... Yes, many monks came from around the world, including from North America and Australia, Sri Lanka, Japan. We have about, we were expecting about 50 monks. I believe we now have about 70 monks participating today, which is quite a large number of monks considering where we happen to be living today. We are in Canada, which is not an easy place to get to, but we are blessed with venerable monks. And among them are very, very supreme venerable monks. The list will continue later. Thank you. Thank you very much, Bhante Kusala. We don't get to see what is inside the heart of the stupa, and thank you very much for explaining what goes inside. With that, now we'll hand you over to our co-host Sanjeeva Beratna. So Sanjeeva will get ready in a moment, and thank you very much again, Bhante Kusala, for explaining what goes inside the stupa. And I believe ඔව් ඇත්තම ඉතාමත්ම අපූර්ව අවස්ථාවක් තමයි දැන් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නට සූදානම් වන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ වන විට අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා තව ස්වල්ප මොහොතකින් අද මිසිසාගා වෙස්ටර්න් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ සම්බුදු සසුනට පූජා කිරීමේ කටයුත්ත සිදු වෙනවා. ඒ